सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् अपार करुणामूर्तिं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ऐ उन् ऋ Yevong, I ouch, haya barat, lan, nyama jnanam, jabanj, gadadash, japa gadadash, kapha chatata, chatatau, kapai, shashasar, hal, iti maheshwarani sutrani. Akuha visarjaniyanam, kantaha, इचुयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानां ओष्ठौ ञमज्ञाननानां नासिका च एतोः कण्ठतालु औतोः कण्ठोष्ठं बकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य धन्यवादः ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சது மாதிரி there are 4 or 5 sutras covering Anuswara and Anunasika. Okay, it is very simple, not very complicated. We will only deal with those 4 or 5 sutras today. Okay, what is Anunasika abdina enadhu? That is class 5th letters of classes, sir. Okay, and what is Anuswara? Anuswara, the makara which is placed as a dot above. In terms of derivation, swarana enadhu? Swarana enadhu? Swarana vowels. All vowels. All okay. Vowels. Swaram anu gacchati iti anuswaraha. Oh, ஸ்வரத்தோட கூடி இருக்கிறது நினைக்கிறோம். ஓகே, அதாவது சம்திங் லைக் ராமஹா கச்சதி லக்ஷ்மணஹா அனுகச்சதி அப்படிங்கிற சமயத்துல லக்ஷ்மணன் கூட சேர்ந்து போறாங்கிற மாதிரி ஸ்வரஹா அனு திஷ்டதி கச்சதிங்கிறத திஷ்டதி பெட்டர். ஸ்வரஹா அனு திஷ்டதி இது அனுஸ்வாரஹா. அப்ப இந்த ஆங்கிறது இஸ் அ வவல். அந்த ஆக்கு மேல டாட் வச்சானக்கா அந்த டாட் இஸ் கால்ட் அனுஸ்வாரா. how the dot is come under what condition the dot comes அப்படிங்கறதா that related sutras are called Anuswara sutras. Okay, normally the makara and nakara, those are the thing will become at the end of a pada, they will become Anuswara. If a hal follows, we'll look into it. Okay, and anu nasika, again nasika anu tishtati iti anunasika. The anunasikangaradha class 5, the 5th of the everything. Jnanam solron illaya, akuha visarjaniyanam enna solron? Jnamana nasika cha
நாசிகாச்ச அப்படின்னு சொல்றோம். சான்னு சொல்றோம். அந்த சாங்கிறது ஆல்சோங்கிறது. ஆல்சோன்னு என்ன? They normally go along with something else. Nasikacha. They are totally from the respective. For example, the ka belongs to enna varga akuha visarjaniyanam khanta. The ka varga belong to khanta, and khanta vargatla ka ka ga ga na is and na solra samayatla enna arudhu the from the throat as well as from the nose, these two together, that sound is pursued. That is called, it is Anunasika. So respective sthanam, kanta, talu, murdanya, aduvu, then the respective nasika together will produce that particular sound. That is called Anunasika. So one has to know the distinction between Anuswara and Anunasika. Okay. Now first வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்து சொல்லிடுறேன் இந்த சூத்ராஸ். அப்புறம் லேட்டர் ஐ வில் டீல் வித் லிட்டில் பிட் மோர் இன் டீடைல். இது மட்டும் இந்த 4-5 சூத்திரம் மட்டும் நீங்க முடிஞ்சா பாக்குறோம் போறோம். ஓகே, நிறைய பேர் ஆப்சென்டா இருக்கறனால. ஜனனி, நீங்க அப்டேட்டா எல்லாம் போன கிளாஸ் எல்லாம் பாத்துட்டீங்களா? இல்ல சார், பாத்துட்டே இருக்கேன் சார். பாத்துட்டே இருக்கேன். பட் பரவாயில்ல, நான் தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ நான் அட்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் சார். அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ரொம்ப பைலப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் ஒண்ணுமே அப்புறம் விட்டு போன கிளாஸே விட்டு போன, then you will find it difficult. Okay. ஆமா, அதனால பரவாயில்ல. நான் வந்து இதுவா இருந்தாலும் எனக்கே ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு. நீங்க இந்த இதுல வந்து எடுக்கிறீங்க, அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்காம போயிடக்கூடாதுங்கிறது தான் சார் ரொம்ப மெயின் இப்போ. சரி, ஓகே. So we will deal with and idile message anupirukken. We will deal with the 7, 11, 12 and 13. நம்மளோட சீரியல்ல the 7 number இருக்கு இல்லையா? 7. ஆமா சார். ஆமா 7. So இந்த 7, okay, அப்புறம் 11, 12, 13. இந்த நாலுமே it is either with respect to Anuswara or Anunasika. Okay. So the 7th sutra is 8.4.45. Okay. Padingo, ara padingo. Sutra 7th one, 8.4.45. Yarah ananu nasike अनुनासिकः वा पदान्तस्य यरः, which is षष्ठी एकवचनं, स्थाने अनुनासिकः 1.1 आदेशः भवति अननुनासिके परः विकल्पेन. At the end of a word, in the place of yar pratyahara, a substitute anunasika happens when an ananunasika follows alternatively. Example, vak plus moolam will be vang moolam or vag moolam. This I explain பண்ணிடுறேன். So it has to be padamtasya yaraha. So yaraha is the sthani. Yaraha is a pratyahara which will consist of what are all the things? Antastaha, that is the sibilant. Antastaha, then all the consonants except ha. In fact, all the consonants, Eraha is all the consonants. That is the sthani. So that sthani is a place of replacement. It will be replaced by what? The what is shown as a 1-1, which is a adesha.
Adesha is Anunasika. A particular Anunasika will be the substitute for the place of er, until nimittam it should be followed by any Ananunasika. Anunasika angiradhu ennadhu? It is opposite of Anunasika. Na Anunasika idi Anunasika. That means what follows should not be a Nasika. Yeah. Fifth of the class should not be there. Understood? So in the example at Tanaka, walk plus moolam. Okay? The walk la last la irukkiradhu kakara. Correct? That is a sthani. And the kakara comes under yar pratyahara. Correct? Yes. And it is followed by makara. Okay? Makara, when we say Anunasika, that is, then the dot illama irukra corresponding makara, nakara, etc. are called Anunasika. Here what is followed is moolam. That makara is there. Makara is follows. So then what will be changed will be in the place of kakara, okay, the corresponding Anunasika. That kavargala irukra nasika Anunasika will be the replacement. So kaka gaga na, so the na will come. Vang moolam. Okay. அதே மாதிரி இந்த நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னால வாங் நிச்சயம் சொல்லுவோம், ஞாபகம் இருக்கும்? அது ஆல்சோ வாக்கு நிச்சயம் தான். வாக்கு நிச்சயம்னா என்னது? அதாவது பேசி நம்ம நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு நிச்சயம் பண்ணோம்னா கன்ஃபார்ம் பண்றோம். இங்க ஆத்து இந்த பொண்ணை உங்க ஆத்துக்கு பிள்ளைக்கு இந்த கோத்திரத்துல வந்தா கொடுக்கறா, இந்த தேதியில கொடுத்தானா பெரியோர்களால் நிச்சயப்பட்டு determined. That is called Vang Nishchayam. That's a very important thing. So our Vak Nishchayam will become Vang Nishchayam. Vang Nishchayam. Okay? Then there is one more sutra which we already seen. Instead of kakara, the third of the class, Vak also can come. What is the sutra for that? Jalam char kari. No? Jalam char kari. Ante. Ante aido. You know, because why ante naka? In the Vak moolam garde is in the process of making samasa. Okay. Okay. வார்த்தைகளின் மூலம் தமிழ்ல சொல்றானா, வார்த்தைகளின் மூலம் அப்படின்னா என்ன 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 சமாசா வரும்? வார்த்தைகளின் மூலம் அப்படின்னா இட் இஸ் சதுர்த்தி வருமா சார்? ஷஷ்டி. வார்த்தைகளுடைய ஷஷ்டி. வார்த்தைகளுடைய. அப்ப என்ன வரும்? ஆக்சுவலா என்ன வரும்? ஷஷ்டினா என்ன வரும்? வாச்சக மூலம் வரும். வாச்சக மூலம். வாச்சக மூலம். அந்த வாச்சகாவா வந்து பிராதிபதிகா பிளஸ் தி ஷஷ்டி விபக்தி எப்படி சொல்லுவேன்? பிராதிபதிகா வாட்ச் வில் பி என்னது? வாக்கு. வாட்ச் பிளஸ் மூலம் பிளஸ் சு. That is how the samasa we make. அப்புறம் அந்த சுப்ரத்யாஸ் போச்சுனாக்கா we are left out with watch plus moolam again. And supratya வந்துட்டு போனதுனால the watch will get the deemed pada status. அப்போ சோஹோக்கு வந்துட்டு வாட்ச்ங்கிறது again will become walk. அப்புறம் இந்த சூத்ரா 8445 will be made applicable, by which walk will become vang. Okay. Or the walk நீங்க சொன்னாமலே ஜலாம்
just இல்ல இங்க வந்து ஜலாம் ஜஷோந்தே வரும். ஆமா ஜலாம் by which it will be vag also. Vag to vag. So we get either of them, it is okay. Either vang moolam is okay or vag moolam okay. Okay, so simple, very simple. There are few, see, the whatever I am projecting into you is only one small portion of the real Paninian Sutra. Okay, Naraya, there are so many other explanation comes into the picture. I will tell you later over. Okay, then the next one will be, you will skip that 8 and all. Okay, we'll go to 11. Okay, padingo inge Janani padingo. Sutra 8.023 Moanusvara Anuswara hali padantasya maha sthane, that is 6.1. Anuswara adeshah 1,1 bhavati jali 7. Jali hali, I correct panno. hali paratah, I correct panno. Okay, yes hali 7.1 paratah. In the place of makara at the end of a word, a substitute anuswara will happen when hal pratyahara follows. Okay, hal pratyahara follows. Okay, example edutanaga ramam vande, I salute Rama. Ramam is 2-1. Okay, aham vande, vand dhatu. In a full vande, what is a full rupani? Vandate, vandete, vandante. Vandate, vandate, vandadve. In terms of rupani, eppadi sollal vande? Vande vandu vandu atmanepade dhatu, vandu uttama purusha ekavachanam. So aham vande, aham ramam vande. Okay, now the sthani is the makara at the end of ramam. This is the sthani. Okay, padantasya ramam is a padadane. Ama sir, ama. Doubt illiya, it is 2-1 pada suppala vandute ramam, and it is followed by vakara. Vakara is come within the hal pratyahara, correct? Then the makara will be replaced by anuswara, correct? Okay, is that correct? Okay, now how the anuswara will come? As I told you, the swaraha anu tishtati iti anuswaraha illaya. Appo enge swaram irukku, which swaram is there? Yeah, akara irukku sir. Akara rama the ma otanaka rama irukku. Rama la makara plus a, so the aak mela vechira dot. அப்ப என்ன ஆகுது? ராமா மேல டாட்டு ராமம் வந்தே, இங்க மிஸ்டேக், மேல இது போடணும், வந்தே போடணும். ஓகே, ராமம் வந்தே. Okay, so all the conditions are all fulfilled. Okay, ramam vande. Then போலாமா? நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, நிறைய நம்ம எழுதுற சமயத்துல நிறைய நம்மளே பண்ணிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வேற யாரா படிங்க. சூத்ர 8.3.024 நஷ்ச अपदान्तस्य जलि मह, अपदान्तस्य मह नः स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति जली परः.
inge jali ama inge jali da, yes. The makara nakara which are inside a word will get a substitute of anuswara when jal pratyahara follows. This is payan plus c will be payansi. இந்த 23 க்கும் 24 க்கும் வித்தியாசம் 24 23 is padantasya makara, whereas 24 it need not be pada. In between the pada also both makara and nakara. Here makara alone, here makara nakara within the pada. Okay, the payan singirde the payas sabdam. Okay, payasna adavodu the madhyama purusha ekavachanam payansi. payah payasi payamsi bahuvachanam liya sir. Bahuvachanam, sorry, it is a bahuvachanam pradama. So anga payansi, so it is not a pada. The nakara is not at the end of a pada, and hence previously a is there, so the na goes and sit on the top. Payansi we get it. Okay, இந்த இடத்துல தான் நான் கேக்குறேன், இந்த கஸ்மின் சித் நம்ம போடுவோம் இல்லையா, கஸ்மின் சித் we are going to see all those things. We are going to see all those exercises. All those exercises we will be doing it. அது இதனால தான் வருதா அதான். ஆமா. Okay, next one is sutra 13. sir இப்போ அந்த இடத்துல சொல்லுங்க. நம்ம மாதனே சவுண்ட் வருது, பயாம்சி தானே வருது நம்மளுக்கு. பயான்சி வரணும், பயான்சி நான் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுமா அந்த இடத்துல பயான்சி? அதெல்லாம் அது நகாரா க்ளீனா வராது, மூக்கோடு. Like a Malayali you have to speak. Okay. You have to speak like a Malayali. Payansi. Very difficult to make the form. Payansi versus payansi. Okay. Okay, so next நிறைய நான் இத்தனால நான் அந்த நகாராவை வந்து நான் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் இது ஹிந்தில பண்ற மாதிரி தெரியுது. சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த மகாரா தான் மேல நம்ம புள்ளி வைக்கிறோம், அனுஸ்வாரஹாவா பண்றோமே தவிர்த்து நான் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணின மாதிரியே தெரியலையே, கம் அக்ராஸ் பண்ணின மாதிரியே தெரியல. சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு, சூத்திரம் இருக்கு, we do that but only difference is makara will be at the end of a pada, but here both nakara makara in between the pada also will be replaced by anuswara. So we move to the next one. Next one is again the 58 and 59 together. Again here first 58 even within the pada and 59 at the end of a pada, but it is the same way. Okay, படிக்கவா சார்? No. Sutra 8.4.058 Anuswarasya Yayi Parasavarnaha. Sutra 8.4.059 Va Padantasya Anuswarasya Sthane Adeshaha Parasavarnaha Bhavati Yayi Paraha. இது வந்து with respect to 8.4.58. Next one. पदान्तस्य अनुस्वारस्य स्थाने आदेशः परसवर्णः भवति वा that belongs to that one relating to the sutra 59. Okay, in the place of anuswara a substitute parasavarnaha will happen when yai pratyahara follows. Okay. If ei pratyahara என்னெல்லாம் வரும்? ei pratyahara வந்து all sibilants தவிர்த்து semi vowels சேர்ந்து ha இல்லாம except ha sir.
Okay, except ha. All other thing, all other the consonants will be there except hakara. Okay, but only the last ones irukadu, sesha sahavu irukadu illa. correct, sorry, yeah sibilants also won't be there. Illa, yeah. Okay. If the anuswara happens at the end of the pada, then the parasavarna is optional. So example padanaka munchati. Munch is a dhatu, much is a dhatu. Actual dhatu is muche. And by another sutra it will get the num akama, then it will become munchinaidu. Okay, and the munchati, the prathama ekavachanam will be munchati. Okay, so now munchatila and the nakara mun ilke, that will become anuswara first. And by this sutra, that anuswara will become the parasavarnaha. Paranaka, what follows that, inga vandu chakara irukku. அப்ப இந்த சக்காரா எந்த கிளாஸ்ல இருக்கோ அதோடு the anunasika will come into the book. There it will be cha cha ja jha. So munchati, that will be the thing. Okay, another example, nandati. Nand dhatu, first final dakara will go away, nan only will be there, and nan will become pada, and the padanta nakara will become anuswara by another sutra. Okay, afterwards by this 8458, this anuswara followed by yai pratyahara dakara, it will become the da vargatodu da khata dada na, that na will come. So nandati. Nandati na enade rejoices, happy in artham. Nandati. This is when we apply 8458. Or next example, at the end of a pada, tvam karoshi. Enna meaning tvam karoshi? You do. You will do. Karoshi. Okay, tvam அது எப்படி சார்? யூ வில் டூ எப்படி வரும்? இது மத்தியம புருஷ தானே சார்? கரோஷி கரோஷி கரிஷ்யசி கரோஷி தானே. Okay, so now here the makara is at the end of tvam. Tvam is a pada. Okay, so padantasya makara will become anuswara, then it will become tvam karoti. And because of this sutra, the parasavarna, that is a ka varga word, the anunasika nakara will come, tvam karoti, tvam karoshi. Okay, so ipo neenga paathirunaka, really if you combined all these things, the makara nakara are the one which undergo different changes. Makara nakara, makara is the end of the pada, first it will become anuswara. Okay, then that anuswara will get changed to anunasika. This normally this will keep on happening. Okay, is that four these things are clear? So nige baaki yaar illa adanaala simple ah irukadha eduthunudra, so that it's not they can naalai paatha kuda avalukku puriyum. Okay, okay sir. Any doubt for anybody? illa sir. sir ipo the tvam karoshi அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து வா தான் இல்லையா? ஆப்ஷனல் தான் இல்லையா? Optional, it is an optional. Optional da. Okay, optional da. But the first one is compulsory இல்லையா? The first compulsory one is compulsory. Okay sir.
58 compulsory, 59 is optional. Okay. Nanu covers the majority of the Anunasika, Anuswara related this thing. There are few exceptions are there, which I am not dealing with it in our class. Adella romba rare ah varum. Avanda adu form mattum namu paathuda porom. Okay? Okay. While being this, okay. No, in the Ashtadhyayi is the one which lists out all the sutras. Panini's Ashtadhyayi is the one which gives all the sutras. And on the sutra the vrittis, vartikas or vrittis are written by various people. Ade in a particular way they do it, which is available in most of the places. Onlinely it is available. Okay, ashtadhyayi.com abdinu there is a saying one can easily download it. Adha poi endha sutra number kudutanaka it will immediately indicate all the details relating to the sutra, but that will be very involved sutra. Okay, and the involved sutra va adha konja simplify panni again I am presenting it just for a glimpse of how the sutra related literature is there. Okay, are you able to understand? Okay, paakren. Yes, it is all done in a very systematic manner. Okay, again what I am showing is only a tip of the iceberg. Even there are a lot of complications based on that. So most simplest one is what I have presented in my paper, in our paper. Here is as per the Ashtadhyaya related literature. Now the same, we will see the same sutra 8323 Moanusvara. This is how it will appear in the sutra. Moanusvara will only be there against that number, and then the persons who are writing explanation that first what they will do is padachedaha, padasya chedaha, the division of the pada, that is what padachedaha. To understand that in the mo grade it is basically it is maha, and the visargam followed by a varadanala it becomes mo, and the a is replaced by the avas. So maha is the first. So the maha is the one word. Okay, then anuswaraha is the another word. So the sutra is Moanusvara. Ada pirichu eduthanaka maha Anuswaraha, and the maha is the Sashti Ekavan, 6-1 of Makara. Okay, like for example the Pachat Shabdam, Pachataha, and the Takara ending in Taha, adanala Maha is a Shashti Ekavachanam, and Anuswaraha Pradama Ekavachanam 1.1. So this indicates this is a Sthani, Makara is the Sthani, and Anuswara is the Adesha which will replace. Then next one, this Anuvrittihin irukke. The Anuvrittingiradhu it is not directly put in the sutra. What it is, with the sutra literature, but they keep the number of words very simple. So the Anuvritti, what is coming is Hali. Okay, this Hali is coming from the previous sutra 8.3.22. What we are seeing is 8.3.23. So the Hali is part of the previous sutra, and in that sutra they will indicate against the Hali to how many next sutras this Hali will continue to go. So they need not repeat it. Am I making it very clear? But when we write the explanation,
So what are the anuvritti which is coming also we will write. So hali, it is actually coming from the previous sutra. It is not written in this sutra. Okay, எனக்கு புரியல Any doubt? இல்ல எனக்கு அது புரியல அந்த இடம் நீங்க சொல்றது இப்போ previous அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கிளாஸ்ல 20 குழந்தைகள் இருக்கா. ஓகே, தென் 20 பேருக்கும் பழம் கொடுங்கோ. தட் இஸ் தி மெயின் திங். ஓகே, ஓகே. அதுல யாராவது 16 வயசுக்கு மேல இருந்தானக்கா அவனுக்கு கூட ஒரு ஆப்பிள் கொடுங்கோ. அப்போ அந்த ரெண்டாவது எழுதுற சமயத்துல ஃபர்ஸ்ட் இதுல all children get the all children give banana. Okay, next one, if he is more than 16 years, give apple also. அப்ப the apple also na enna mean ஆறது? banana also you will get, apple also you will get. அந்த மாதிரி தான். So every time அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும். பனானா எல்லாருக்கும் கிடைச்சுட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்ப அந்த பனானா 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 பனானாங்கிறது ரிப்பீட் பண்ணவே வேண்டாம். அதுதான் தட் இஸ் தி டைப் ஆஃப் திங். ஸோ கீப் இட் சிம்பிள். ஓகேயா கோமதி? ஓகேயா? எஸ் சார், புரிஞ்சுது சார். Okay. So this apart, this will become part of the sutra itself. Then there is another thing called adhikaraha. Adhikaraha is referred to a particular section relating to what it is meant for. All the adhikara will cover so many sutra, whereas anuvritti will comparatively cover only few sutras. Okay, ella sutrathukku the anuvritti pohum. Adhikara will cover so many other sutras. Okay, that will indicate the context in which that particular sutra is applicable. For example, this Moanusvara is come under the adhikara padasya. அப்ப என்ன ஆறுது? பதத்துல இருக்க மகாராங்கிறத மீனிங் வந்துடும். பதஸ்ய மகாரஹா. So இந்த பதஸ்யங்கிறது then it will applicable to so many other sutras. Okay, and this comes under also another adhikara, samhitayam. Samhitayam is a technical word for sandhi in the case of Panini. So samhita is equal to sandhi. Now இப்ப இந்த ஹல் சந்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இந்த ஹல் சந்தியில with reference to the Anunasika or Anuswara sandhi, this will be applicable அப்படிங்கிறது வரும். ஓகே, இந்த பூர்வத்திர சித்தம் விட்டுடுங்க, it's a complicated. Okay. Now then, keeping all these padacheda, anuvritti and adhikara combined together will give the total explanation of what is meant by the sutra. Sutra oda explanation will contain all these things. Okay, so what is a padasya mahaha hali anuswaraha samhitayam is what you combine all these things. Okay, other sentence complete pannanunaka padanta makarasya samhitayam, that is sandhi clause, vyanjane pare anuswara adeshaha bhavati. It is a sutra which is put in a very cryptic form, is expanded into a normal Sanskrit sentence. This is what we will understand. So இது இந்த பதாந்தமகாரஸ்ய அப்படிங்கிறது maha and padasya will combine together. Padasya maha. அப்போ பதாந்தஸ்ய மகாரஸ்ய samhitayam இங்க வந்துரும். Then haliங்கிறது vyanjane all consonant. Venjane pare, venjane
when follows. Okay, then adesha, the replacement will be anuswaraha bhavati. Okay. Okay. Then next one, what is say, ashtadhyayam dvabhyam sutrabhyam adesha rupena anuswarasya vidanam kriyate etayoho idam pradhamam sutram. Purinjado? Yes sir. Ashtadhyayam, in the ashtadhyayi Paninian sutra, dvabhyam sudrabhyam, by two sutras. Dvabhyam enadhu by inga samayatla 3 tritiya vibhakti bahuvachanam. Dvabhyam sutrabhyam adesha rupena, in terms of adesha. Okay, for what? Anuswarasya, anuswaratinudaya adesha, the replacement for the anuswara vidanam kriyate, is prescribed அப்படிங்கிறார். ஓகே, ரெண்டு சூத்திரத்துல அது ரெண்டு தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வர்றது, 23 and 24. ஓகே, சரி மேல படிங்க, நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றேன். पदस्य अन्ते विद्यमानस्य मकारस्य हल् वर्णे परे संहितायाम् अनुस्वारादेशः भवति यथा. ஓகே, அது அப்புறம் வருது. இப்போ இந்த மீனிங் புரியுறது இல்லையோ சொல்லுங்க. பதஸ்ய அந்தே என்ன மீனிங்? end of the pada sir. end of the pada. ஆமா, end of the pada. வித்யமானஸ்ய மகாரஸ்ய, that is மகாரா வந்து இருந்ததுனா அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய வித்யமானஸ, இதுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லணும் எப்படி வித்யமான வருது. ஓகே, ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆன பிரத்யா எங்க வரும்? இது வந்து ஷானச் பிரத்யா சார். ஷானச் மறந்து போயிட்டார். ஷானச் vidyam, and shanach is relating to what? Present active participle. Present active participle. And with dhatu, as dhatu all mean in the sense of is. So vidyamanasya makarasya, irundu kondu irukkakoodiya makarathinudaya, and hal varne pare, when the hal varna follows, samhitayam, in relation to the sandhi rule, anuswara adesha bhavati, the adesha anuswara will replace. This is the explanation. Okay, now example solradhu padinga. harim bande ityatra padanta makarasya, ityatra adu padinga. Ityatra iti atra iti en sandhi. appo iti atrana என்ன மீனிங்? அத்ரனா இங்க, இப்போ இதினா என்கிற, ஹரிம் வந்தே என்கிற இந்த, என்கிற இந்த பதாந்த மகாரஸ்ய, பதத்துல அந்த பதத்தில் மகாரம் இருக்கும். பதத்தில் இருக்கக்கூடிய பதத்தில் எந்தல இருக்கிற மகாரத்தினுடைய samhitayamna according to the sandhi rule. correct. prakrita sutrena இந்த சூத்திரம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூத்திரம் பிரகிருதம்னா what is under discussion. Okay, what is under discussion is the 8323 prakrita sutrena tritiya. by this sutra. Okay. Okay. अनुस्वारः आदेशः कृते, अदा அந்த அப்படி அனுஸ்வாரஹ இல்ல, இல்ல அனுஸ்வார ஆதேசேங்கிறது ஒரே வேர்டு. அது எப்படி வரும்? அதுக்கு ரூபானி சொல்லுங்க.
अनुस्वारादेशे अनुस्वारादेश शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुस्वारादेश शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं सप्तमी அப்போ அது பிராதிபதிகம் என்னது அனுஸ்வார ஆதேஷா இஸ் a பிராதிபதிகம் and அதுல ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு அனுஸ்வாரா இருக்கு ஆதேஷா இருக்கு அது ரெண்டும் சேர்ந்து சமாசா ஆயி அனுஸ்வார ஆதேஷா இருக்கு அனுஸ்வாரஸ்ய ஆதேஷா அதுதான் வியஸ்த பதம் இண்டிவிஜுவல் பதம் will be அனுஸ்வாரஸ்ய ஆதேஷா so together then after the supratyaya vandu ponadukku appuram anushwara plus adesha will combine together to become one samastapada anushwara adesha just to remind you okay krite anuswara deshe krite harim vande iti siddhyati the harimla the makara is there at the end and va follows okay and this is it is makara hal pratyaya then the makara will be replaced by dot in the dot clear illa and idu raibag mela dot irukku harim vande அப்படிங்கற ரூபானி கிடைக்கிறது சார் எனக்கு இந்த இடத்துல டவுட் வருது இந்த ஹரிம் ஓகே ஓகே இல்ல சார் ஏன்னா அது வவ்வலா இருந்தாதான் இந்த மகாரா வரும் நம்மளுக்கு ஹல்லுல இருக்கிற பட்சத்துல அனுஸ்வாரஹாவா ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே அதான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் சொன்னேன் the difference between anuswara and anunasika anuswarana swaram naka it always refers to the vowels okay appo swaraha anu tishtati swaratin kuda irukkirathu adhaadu vowel kuda சேர்ந்து இருக்கிறது that is called anuswara appo a mattum irundhanaka a irundhanaka it is only swara vowel இந்த ஆக்கு மேல புள்ளி டாட் வெச்சனக்கா ஆன் ஆயிடும் we have to pronounce it as a that is a along with the nasal சொல்லணும் அதே மாதிரி இ இருந்தனக்கா இ மட்டும் தான் அனுஸ்வாரா வந்தனக்கா இ அந்த நேசலோட சேர்ந்து வரணும் that is called anuswara so swaraha anu tishtati iti anuswara okay okay mela padinga sam plus harati iti atra upasargasya pada sankhya vartate atah padantamakārasya prakruta sutrena anuswara-deshe krite samharati iti siddhyati so what irukku enna the harim gurdu straight away it is a pada inge vandu sam nu irukku the sam vandu it's only an upasarga but upasarga actually how the upasarga forms is upasarga oda sup vandittu poidum so this makara is also considered as the end of a pada and again this makara will be replaced by the anuswara samharati okay aduthathu alam plus kritya iti asmin samase alam iti upapadasya pada sankhya vartate atah padantamakārasya prakruta sutrena anuswara-deshe krite alam kritya iti siddhyati so it is the third example this is a pada this is the sam is the upasarga which is also considered as a pada then this alam kritya it is the upapada samasa paathirukkom nyabam irukko
ஞாவலம் மறந்து போயிடு எக்ஸாம்பிள் இது கடம் கரோதி இது அதெல்லாம் தட் இஸ் கால்ட் அதே மாதிரி அலம் கிருத்ய இஸ் உபபத சமாசா so இங்க வந்து அலம்ல again this alam will be considered as a pada and hence that makara will be replaced by the anunasika it's not nasal see the difference நீங்க பாருங்க நேசல்ங்கிறது வந்து அனுநாசிகா அத ஓகே அந்த ஏன் இத வந்து நான் அலங்கிருத்தியன்னு நான் சொல்ல கூடாதா alam நீங்க வந்து அதை all sandhi rules க்கு பேசிக் இதும் மறக்க கூடாது நிறுத்தி படிச்சா அலம் கிருத்தியா படிக்கணும் விடாம half மாத்திரா கம்மியா இது இருந்தனக்கா அலங்கிருத்தியா சொல்லணும் அது மறக்கவே கூடாது okay it is only I am giving an example of how the sutra is given explained in the literature adukku dhaan na adukku solla varen idu erkanave paathathaan okay any doubt illa sir ipo vande prakrita sutrena anuswara deshe kriti alankritya iti siddhyati nu nama vande space vidama nama samasam பண்ணிட்டோம் இடத்துல ஆனா அங்க ஏன் புள்ளி வைக்கிறதுக்கு பதிலா நான் fifth nasal sound போட்டு அலங்கிருத்தியன்னு இதி சித்தியம் ஏனா இங்க வராது ஏனா this I told you இது உபபத சமாசா உபபத சமாசானா என்ன ஆறுது ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்து ஒரே வேர்டு ஆயிடுறது தசரதஸ்ய புத்திரஹா தசரத புத்திரஹா ஒரே வேர்டு ஆறுது அப்போ ஒரே வேர்டு ஆற சமயத்துல நிறுத்த முடியுமோ நடுவில் இல்ல நிறுத்த முடியாது பட் சமாசா அப்ப நிறுத்த முடியாதுனாக்கா நிறுத்த முடியாது நிறுத்தினாதான் half மாத்திராக்கு மேல நிறுத்தினாதான் then you can pronounce it separately if less than half matra sandhi will take place definitely this fundamental should not be there இல்ல எனக்கு அது புரியுது சார் நம்ம வந்து இப்போ நீங்க இத நம்ம படிக்கறச்ச நம்ம எப்படி படிப்போம் அலம் கிருத்ய இதி சித்யதின்றதை நம்ம படிப்போம் ஆமா 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 நான் அத கேக்குறேன் அலங்கிருத்ய இதி சித்யதின்னு வராதான்னு கேட்டேன் உங்களை அலங்கு இங்கு வராதா fifth nasal sound அங்க போட முடியாதா நம்மளால வரக்கூடாது because this alamkritya is become a one single pada it is become a samasa இங்க வந்து நிறுத்தவே முடியாது அலங்கிருத்யா தான் சொல்லணும் அலங்கிருத்யா தான் சொல்லணும் அலங்கிருத்யா தான் சொல்லணும் அலங்கிருத்யா சொல்லணும் நம்ம அப்பனா அலங்கிருத்ய 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 வித்தியாசம் இருக்கு அலங்கிருத்யங்கிற சமயத்துல இந்த மா இருக்கு இல்லையா மா பிலாங்ஸ் டு விச் வர்க்கா மா வந்து fifth வர்க்காவோட fifth letter பவர்கா பாவர்கா பாவர்காக்கு எப்படி இந்த உதடு சேர்ந்தாதான் வரும் கரெக்ட் பாப பாப மா உதடு சேர்ந்தாதான் யூ கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் அப்ப the மா அலம்ங்கிற சமயத்துல அந்த மா யூ கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் when the two lips are coming together okay alam kritya but in the samasa ஒரே வேர்டா வர சமயத்துல since this makara now is replaced by the enade anuswara அப்ப அனுஸ்வாராங்கிற சமயத்துல அந்த மாங்கிற அந்த உதடு சேரவே செய்யாது அலங்கிருத்ய இந்த லகாராக்கு அப்புறம் what will come will be the a along with nasal அலங்கிருத்ய இப்ப பாருங்க ஆ இருக்கு என்னது ஆங்கிறது வவல் கரெக்ட் என்ன வித்தியாசம் ஆ இஸ் வவல் ஆங்கிற சமயத்துல இந்த ஆவும் நேசலும் சேர்ந்து வர்றது கரெக்டா that is called that one is called anuswara and the swara dot is on the top of the a that should not be pronounced as ன்னு சொல்லக்கூடாது தான் சொல்லணும் அதுதான் சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அலங்கிருத்திய
இந்த லகாரா லாக்கு அப்புறம் லகாராக்கு ஆ இருக்கு, அந்த ஆக்கு மேலதான் இந்த டாட். அப்போ தட்ஸ் ஆல்சோ ஆ தான் வரணும், அம் வராது. அலங்கிருத்ய அலங்கிருத்ய. ஓகேயா? ஓகே ஓகே. Okay, further it is gives certain explanation with anuswaraha. Therinja okay, theriyalanaala okay. Gomati padingo. படிக்கிறேன். अनुस्वारः इति पृथक् वर्णः अस्ति. अस्य उच्चारणं केवलं नासिकया सह भवति. तदर्थं meaning சொல்லிடுங்க. ஒரே நிமிஷம் meaning சொல்லிடுங்க so that it's okay sir. अनुस्वारः அப்படிங்கிறது it is a पृथक् वर्णம், it's a separate वर्णः அப்படினு சொல்றா. அஸ்ய உச்சாரணம் கேவலம் நாசிகையா சக பவதி. அதனுடைய உச்சாரணம் மூக்கினால மட்டும்தான் இருக்கிறது. சக together with the nose. ஜனனி ஃபாலோ பண்ணுங்க, நான் சொன்னதெல்லாம் இங்க வருது, ஃபாலோ பண்ணீங்க. ஓகே. ததர்த்தம் முகஸ்ய சாகாயம் ந ஏவ அவசியகம். அப்படின்னா அதனோட என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு வாயினுடைய தட் இஸ் முகஸ்ய சாகாயம் ஹெல்ப் ந ஏவ அவசியகம். அது மா பண்ணணும், மா சொல்லணும்னாக்கா then the மகாரா சொல்லணும்னாக்கா உதடு வரணும், அது உதோட அவசியமே இல்லை. अपि च अस्य वर्णस्य माहेश्वरसूत्रेषु गणनं न एव भवति, नैव भवति. அப்ப இது இந்த வர்ணம் அனுஸ்வார வர்ணம் மாஹேஸ்வர சூத்திரத்துல அது அது எண்ணப்படவில்லை. ஆமா. அத்தः அயம் அயோகவாஹः அஸ்தி இத்யபி உச்யதே. அதனால இது அயோகவாஹः. ஏன்னா அது டெக்னிக்கல் டேர்ம், அது மாஹேஸ்வர சூத்ராணியோட சேரலைங்கிறதுனால அது அயோகவாஹः அஸ்தி இத்யபி உச்யதே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வஸ்துதः தூ அனுஸ்வாரஸ்ய அட் பிரத்யாஹாரே கிரகணம் பவதி. அது எங்க வருது? அட்டு பிரத்யாஹாரத்துல தான் வருது அப்படிங்கிற கிரகணம். என்ன பண்ணாக்கா அட் பிரத்யாஹாரில் யாவாரா லாபம் வந்துடும். அச்சப்பாட் வவலப்பாட் யாக்கும் வாக்குமே அனுஸ்வாரா வரும், அதுதான் சொல்ல வர. ஓகே. அண்ட் இந்த அயோவாகா யோகம்னாக்கா யுஜ்ஜிலேருந்து வருது, சேர்றதுங்கிற இதுலேருந்து வருது. அண்ட் வஹ் தாத்துவோடு கஞ்ச பிரத்யா இஸ் வாஹ. வஹ்னா டு கேரி. அண்ட் அதோட யோக வாஹாங்கனாக்கா which carries something along with that. அயோக வாஹானாக்கா which doesn't carry anything. That is the name of அயோக வாஹா. அப்ப என்ன சொல்றார்? இந்த டாட் வச்சிருக்கிறது தனியா, இட் இஸ் நாட் தேர் இன் தி மாஹேஸ்வர சூத்ரானே. அதுக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இஸ் அயோகவாஹா. சரி, இப்போ இந்த ஹோல் திங் இஸ் given in a English meaning also. அதையும் படிச்சிருங்க. In the context of Samhita, the makara at the end of a pada is converted to anuswara when it is followed by alvarna. The anuswara is substituted for makara at the end of a word before a consonant. The kundam hasati, vanam hasati, kundam yati, vanam yati. The word kali is understood in this sutra, therefore not there. No, sorry, not here. Tvam atra, kim atra. The makara must be at the end of a pada, therefore not here. Gamyate, ramyate. So what it is saying is that kundam hasati la the hakara is the hal, whereas tvam atra engra samayatla tvam makara is a n, atra la a irukku. A is not a hal, it is vowel. So there then we don't replace the makara with the anuswara. Makara plus a will become ma. Adanal tomatra. Adhe mari kimatra. Therefore not here. Since hal is not following,
we don't replace it. Tvamatra kimatra la makara is not replaced. Similarly here gamyate ramyate inga mak aprom yakara varudhu. Okay, yakara idile vandu this is a exception. This is a exception. Yakara, is it coming within the hull or not? Hull varudhu. Yes, varudhu. So the makara should have been replaced by anuswara, but it is not done. These are all exceptions. That is what it is there. Okay, so between the 4-line explanation of what I given in our this thing and this one explanation is a comprehensive one. This is not the end of it. There are so many other discussion comes into 2-3 pages. Just I wanted to give you an example. I will send it to you by in the class lab. இதே மாதிரி பாக்கி பண்ண அந்த 4 சூத்திரத்துக்கும் the explanations are given. நீங்க படிங்க, படிச்சிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல we will look at it there. So since நிறைய பேர் ஆப்சென்ட்டா இருக்கிறதுனால we will stop the class here unless until வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க. சார் இப்போ சொல்லுங்க. 8.3.23ல மோனோஸ்வாரஹ மஹ அனுஸ்வாரஹ ஹலி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? இப்ப வந்து சூத்திரம் 58ல அனுஸ்வாரஸ்ய யயி பரசவர்ணன்னு இருக்கு. அப்போ வந்து அது வரப்போறது அதான் அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி I am going to explain later. அதனால தான் நடுவுல சொன்னேன் அந்த மகாரா. That is what Janani was asking. I think that only. Yeah, அதுதான் நினைக்கிறேன். அப்போ யயி அந்த okay, that is okay we come to that. அடுத்த கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, வேற any other doubt? சார் எனக்கு இந்த இடம் अपीच अस्य वर्णस्य माहेश्वर सूत्रेषु गणनं न एव भवति. அது எங்க மாகேஸ்வர சூத்ரேஷ்ல வரலங்கறத மென்ஷன் பண்றாள. அந்த இடம் எனக்கு அவன் தனியா போடல. எப்படி காரணம் எப்படி சொல்ல முடியும்? It is indicated only in one place. It is not part of the Maheshwara Sutrani. Maheshwara Sutrani என்ன இருக்கு? ஐயொன்றுக்கு தான் இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் அந்த ஆக்கு வந்து பின்னாடி இன்னொரு சூத்திரம் இருக்கு. அது நம்ம பார்த்திருக்கோம். தட் இஸ் தி சவர்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். which are all the சவர்ணா அப்படின்னு. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வேண்டாம், அடுத்த கிளாஸ்ல I will deal with it. Okay. வேற any other doubt? சரி முடிச்சிருங்க குருஜி. சொல்லுங்க. இந்த PDF நீங்க அனுப்பலன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் எங்கள்கிட்ட இல்ல இந்த பேப்பர். இல்ல அனுப்பல. நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும். இனிமே தான் அனுப்ப போறேன். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே கஷ்டம் உங்களுக்கு. நான் இனிமே தான் அனுப்புவேன். சரி ஓகே குருஜி. சரி ஓகே, தேங்க்ஸ். Any other doubt? இல்ல. சரி முடிச்சிருங்க. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद. ओके धन्यवाद. थैंक यू सर.